আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো কেমনে এগ রোল বানাতে। তাহলে প্রথম একটা ডিম নেন এন্ড ওখানে a pinch of salt অ্যাড করেন। দেন একটু ব্ল্যাক পেপার অ্যাড করে দেন। নাও একটা ফোক দিয়ে এটা একটু বিট করে নেন। আফটার দ্যাটস ডান একটা ফ্রাইং প্যান নিয়ে একটা পরোটা ভেজে নেন। আমরা এখানে ফ্রোজেন পরোটা ইউজ করতেছি। যখন পরোটা ভাজানো হয়ে যাবে তখন এটা উঠায় একটু তেল অ্যাড করে সেম ফ্রাইং প্যানে যে ডিম আগে বিট করছেন এটা এখানে অ্যাড করে দিবেন। না যে পরোটা মাত্র ভাজছেন এটার উপরে দিয়ে দিবেন। যখন ডিমটা একটু ভাজানো হয়ে গেছে তখন এটা ফ্লিপ করে পরোটা আবার ভাজবেন। পরোটা ভাজার পর এটা সাইডে রেখে দেন। নাও একটা কিউকাম্বার, রেড অনিয়ন এন্ড করিয়েন্ডার নিয়ে চপ করে একটা প্লেটে নেন। দেন সল্ট এন্ড ব্ল্যাক পেপার নিয়ে এখানে দিয়ে মাখান। এখন এটা সাইডে রাখে যে পরোটা ডিমের সাথে ভাজছেন ওটা এখানে আনেন। দেন কিউকাম্বার, রেড অনিয়ন এন্ড করিয়েন্ডার যে মিক্সচার বানিয়েছেন এটা মাঝখানে দিয়ে পরোটা রোল আপ করে নেন। মেক শিওর করবেন যে মিক্সচারটা যেখানে এগ আছে ওই সাইডে দিতেছেন। একটা টিস্যু পেপার ও ফয়েল নিয়ে এন্ডটা র্যাপ করে দেন, না হলে সব বের হয়ে আসবে। And voila! একটা সিম্পল at home স্ন্যাক বানানো হয়ে গেল। Yum! আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ।